Dear students, welcome all of you once again to English language teaching classes. In this series of videos, we are watching and listening to various modules and units within the paper English language teaching, which is meant for semester 5 BA English and Communicative English, University of Kerala. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, BA ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് 5ാം സെമസ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്, ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡ്യൂൾസ്, യൂണിറ്റ്സ് അവയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോകളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This video is dealing with one of the important methods in English language teaching, which is called as the direct method. ഈ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So in the previous video we have analyzed the grammar translation method, and I would ask you to watch videos on grammar translation method and then come back to the direct method. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തഡിനെ പറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് കണ്ട ശേഷം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് കടന്നു വരിക. You see, before we understand the direct method in English language teaching, we need to understand the background of this method getting introduced into English language teaching. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ അധ്യാപനത്തിൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിന് ശേഷം കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. സോ ഈ മെത്തേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ്, യൂസ് ദ നാച്ചുറൽ വേ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് like a baby learning its mother tongue. This method uses the natural way to communicate, like a baby learning its mother tongue. We know that a child uses or communicates in a particular language. It is in a natural way. നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മറിച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു കഴിവ്, അത് ആർജിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ്. ആരും പഠിപ്പിച്ചുള്ളതല്ല. ഇതേ നാച്ചുറൽ വേ എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ? സോ അപ്രകാരം ഒരു മെത്തേഡാണ്. സോ direct method uses the natural way of communication, the natural way to communicate in a language, like a baby learning its mother tongue. So in the late 19th century in Europe, for economic development, the communication among nations became more frequent. So this method got introduced in the 19th century. And when we analyze the 19th century context of Europe, so the communication, particularly communicating in English, was a must for economic relationships, for business relationship between countries. So it was in that context this method got introduced. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. യൂറോപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളും ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻസുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വളരെ
വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠനത്തിലേക്ക്, അധ്യാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ലേണിംഗ് വാസ് ഹൈലി ഡിമാൻഡഡ്. Like English, other prominent languages of the time, those languages were to be learned. വിദേശ ഭാഷകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കേണ്ടതും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമായ അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷാ പഠനത്തിൽ പുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യകത വന്നു. ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് prominently speaking and listening became the primary or significant language skills. Oral communication became the main goal of foreign language teaching. എഴുത്തും വായനേക്കാളും ഉപരി ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുക. ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു വ്യക്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുക, മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായി കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഈ രണ്ട് സ്കിൽസ്, ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്, ബിക്കെയിം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽസ് വൈൽ യൂസിങ് എ ലാംഗ്വേജ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്കില്ലുകൾക്ക്, ലിസ്ണിംഗ് സ്കില്ല് അതുപോലെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടു. And then revolution to grammar translation method. One of the revolutionists was Francois Guin. ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ വലിയ വിപ്ലവമുണ്ടായി. നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പകരം മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം അവിടെ കടന്നു വന്നു. So one of the revolutionists who started revolutionizing grammar translation method was Franz Saguin. And so that was the context in which direct method in English language teaching introduced. So this method was first introduced in France and Germany. This method was introduced in France and Germany. And you also should understand certain names. Berlitz, Maximilian D. Berlitz, who lived between 1852 to 1921, used extensively in Rhode Island, USA, and opened the first language school. So another another important element we need to note that this method means direct method has strong theoretical base in linguistics and psychology. Direct method has strong theoretical base in linguistics and psychology. ഭാഷാ പഠനത്തിൽ, ഭാഷാ അധ്യാപനത്തിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിന് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ മനഃശാസ്ത്രത്തിലും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നല്ല അടിത്തറയുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷാശാസ്ത്രമനുസരിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനഃശാസ്ത്രമനുസരിച്ചും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന നല്ല ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കടന്നു വന്നു. And in the same way, language is primarily spoken, not written.